హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు A to Z విత్ ఆసమ్ అపర్ణ. ఈరోజు ఆసమ్నెస్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనతో పాటు హాట్ బ్యూటీస్ ఉన్నారు. కమిట్మెంట్ పేరు చాలా కమిటింగ్గా ఉంది కదా. ఇందుకే అసలు ఏంటి ఆ కమిట్మెంట్ అనేది తెలియాలి అంటే వీ హ్యావ్ తేజస్వి అండ్ తనిష్క్. సో వాళ్ళతో మాట్లాడదాము. సో హలో బ్యూటీస్. హలో బ్యూటీ. సో ఇంత అందంగా రెడీ అయ్యారు, కమిట్మెంట్ కానీ పేరేంటి అసలు పిచ్చెక్కించేశారు. ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందా లేదా? చాలా టెంప్టింగ్ గా ఉంది జనాలకి. గోల్ రీచ్డ్. గోల్ yes, టార్గెట్ రీచ్డ్. యాక్చువల్లీ అంటే దేర్ ఇస్ అ రీజన్ వై వీ హ్యావ్ ద నేమ్ కమిట్మెంట్. అంటే యా యాక్చువల్ కమిట్మెంట్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో అర్థం వేరు, మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో దాన్ని వాడే ప్లేస్ వేరు. సో కమిట్మెంట్ అంటే ఏంటి, అసలు మా అమ్మాయిలందరూ దేనికి కమిట్ అయ్యారు ఈ సినిమాలో? అండ్ యాక్చువల్లీ నేను లాస్ట్ ఫ్యూ ఇంటర్వ్యూస్ నుంచి చెప్పడం మర్చిపోయాను. అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫస్ట్ చెప్దాం అనుకుంటుంది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ అ మూవీ ఫర్ యాక్చువల్లీ ఆల్ ద విమెన్. ఐ థింక్ మీరు పోస్టర్స్ చూసి లేకపోతే ఏదైనా చూసి డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, బికాస్ దిస్ మూవీ ఈజ్ అబౌట్ విమెన్ యాక్చువల్లీ అండ్ వాట్ ఆల్ విమెన్ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ, నాట్ జస్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఓన్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఒకటే బద్నామైంది ఒక విషయంలో, బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫర్ విమెన్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు సే విత్ దిస్ మూవీ. సో కమిట్మెంట్ అమ్మాయిలు ఇస్తారా ఇవ్వరా? ఇక్కడ కమిట్మెంట్ అమ్మాయిలు ఇస్తాము అని చెప్పి అబ్బాయిలతో ట్విస్టులు, ఫైట్లు, డాన్సులు అన్నీ చేయించినట్టుగా అనిపిస్తుంది. డోంట్ గెట్ క్యారీడ్ అవే విత్ దట్ రీల్. సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. అయితే నేను మీరు యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ అడగక ముందే మీరు చెప్పేశారు ఏ విషయంలో కమిట్మెంట్ అనేది. సో అబ్బాయిలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చే సినిమా లాగా అనిపిస్తుంది. లవ్, డ్రీమ్, హోప్, ఫైట్, నలుగురు అమ్మాయిలు, నలుగురు యాట్రిబ్యూట్స్. సో ఇందులో మీదేంటి అంటే చూడటానికి ఇన్నోసెంట్గా ఉన్నా కొంచెం there can be something else also. You never know. So are you going to dream or fight? Because తన డ్రెస్సింగ్ చూస్తే, తేజస్వి డ్రెస్సింగ్ చూస్తే లవ్ కనపడుతుంది. ఇది ఫైట్. That's what I said, you never know, anything can be there. Yeah, don't read the cover and like judge the book కదా. అంటే నేనేమన్నా అంటే see now I'm wearing a చుడిదార్ వేసుకోగానే పద్ధతి, షార్ట్స్ వేసుకోగానే పద్ధతి లేదు. there is something cheap in there's always a judgment about women. Yeah, so I don't like that అన్నమాట. ఏ బట్టలు వేసుకున్నా there should be a similar opinion. For example, now you are seeing on the posters, you are seeing only skin show, but this is kind of reality, like what happens in our real lives. We are not completely paddhatiga rozanta ratranta unnam kada, we are in our naked self sometimes. Correct. And that is what we are trying to show with the movie. I can say this movie is very much close to reality. More than a movie, I can call it a documentary of 4 women. సో యాక్చువల్లీ ఒక్కొక్కళ్ళ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ అలాగే మీరు పర్సనల్గా ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారు మీ క్యారెక్టర్కి? I can say it's very close to my real life character. మా తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. Sorry. అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో మాట్లాడి ఇంతమందితో మాట్లాడి అప్పుడప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను. ఆబ్వియస్లీ తెలుగు అమ్మాయిని కాబట్టి తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. ఈ సినిమా నా లైఫ్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే నేను అప్కమింగ్ యాక్ట్రెస్ని, ఇప్పటికీ అప్కమింగ్ యాక్ట్రెస్ని, 10 ఏళ్ళ నుంచి యాక్టింగ్ చేస్తున్నాను. బట్ ఐ స్టిల్ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఐ రీచ్డ్ అ పొజిషన్ వేర్ ఐ కెన్ సే ఐఎమ్ అ సక్సెస్ఫుల్ యాక్ట్రెస్. కానీ ఒక అప్కమింగ్ యాక్ట్రెస్కి కానీ ఎనీ యాక్ట్రెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రగుల్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ హౌ వాట్ ఆల్ షీ హ్యాస్ టు గో త్రూ, ఆ స్టెప్స్ ఆఫ్ యునో థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. మూవీ ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి ప్రొడ్యూసర్స్తో, మేనేజర్స్తో, చాలామందితో ఎలా ఉంటాయి మన ఇన్సిడెంట్స్ అనేది ఈ మూవీలో కళ్ళగట్టినట్టు చూపిస్తారు. సో ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు నా రియల్ లైఫ్ స్టోరీకి, ఈ క్యారెక్టర్ స్టోరీకి చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే ఈ సినిమా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి పాండమిక్ టైంలో కానీ ఒక పర్టికులర్ ఒక 4-5 ఇయర్స్ నుండి ప్రతి మన ఎస్పెషల్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో టేక్ ఇట్ యాజ్ హాలీవుడ్, బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ ఎక్కడైనా సరే మీటూ మూమెంట్ నుండి స్టార్ట్ అయితే ఇప్పటి వరకు మన తెలుగులో అయితే రీసెంట్గా చాలా రచ్చ జరిగిందనే అనాలి ఈ కమిట్మెంట్స్ ఇలాంటి విషయంలో. అండ్ యూ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ అవుట్ స్పోకెన్ అబౌట్ దీస్ ఇష్యూస్ కదా. సో ఈ స్టోరీకి మిమ్మల్ని తీసుకోవటానికి ఆర్ యూ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ మూవీ, సో ఇస్ దిస్ దాట్స్ వై హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్?
యాక్చువల్లీ నేను బిగ్ బాస్ ఫస్ట్ సీజన్ చేసిన తర్వాత ఐ వాజ్ వెరీ టైర్డ్. అంటే నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద లేకపోతే లైఫ్ మీద ఒక కైండ్ ఆఫ్, ఎందుకంటే అబ్యూజ్ అనేది ఒక అమ్మాయికి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ రియల్ లైఫ్లో కానీ, నేను సోషల్ మీడియాలో ఐ బీన్ అబ్యూస్డ్ ఎ లాట్ బికాస్ ఆఫ్ మై అవుట్ స్పోకెన్ క్వాలిటీస్ ఆర్ లైక్ ద పర్సనాలిటీ దట్ ఐ క్యారీ. జస్ట్ బికాస్ ఐఎమ్ ఓపెన్ విత్ మై హెడ్ డజంట్ మీన్ ఐఎమ్ ఓపెన్. సో పీపుల్ జస్ట్ జడ్జ్ యూ వెరీ డిఫరెంట్లీ వెన్ యూర్ అవుట్ స్పోకెన్ అనమాట. సో నేను ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ నాకు సెట్ అవ్వదేమో, మేబీ ఐ షుడ్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్ అనే ఒక జర్నీలో వెళ్తుండగా లక్ష్మీకాంత్ అన్న అప్రోచ్ మీ అండ్ హీ సెడ్, తేజు దిస్ ఈజ్ అ స్టోరీ. అండ్ నా స్ట్రగుల్కి ఈ స్టోరీకి దే వాజ్ అ కనెక్షన్. I was like, might as well do it, you know. If it came to me, and when something comes to your doorstep, you should never say no. So I feel like this happened to me for a reason. What that reason is, now I'll know after the movie releases. True. So Tanishq, మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతోంది ఇందులో? I think as you mentioned, అక్కడ పోస్టర్లో లవ్, డ్రీమ్, హోప్, ఫైట్ రాశారు కదా. సో దాట్ రిప్రజెంట్స్ 4 women in the film. One is doing something and her life is based on one concept like that. Suppose oka my love meeda undi, oka my dream meeda backdrop undi, oka meeda fight meeda undi. So I think I can consider myself in a dream base, because where I think prati ammayalki, prati human ki oka dream untadi. ఆ డ్రీమ్ గోల్కి రీచ్ అవ్వడానికి ద స్ట్రగల్, ద జర్నీ ఎట్లా ఉంటుంది. యూ గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ హ్యాసిల్ అండ్ హసిల్స్, everything cannot go smooth in life. It just, every time you are up and down, sometimes you are okay, sometimes you are not. So koncham atlanti stories ki represent avutundi. I think that will be connected to all those women who are dreaming to become something, and while in journey what actually they face off. Do they actually survive, or they cannot survive, or if they survive then how do they survive? So I think it's all about that, and it's very relatable for all sort of women, like in all industry, not only in film industry, or not only, suppose if I'm playing a doctor, so I'm just representing one industry, but it is relatable for every woman who is actually wanting to do something. So అట్లాంటి కొంచెం క్యారెక్టర్ విచ్ ఐ యాక్చువల్లీ లైక్డ్ ఇట్. సో అయితే ఇవన్నీ విన్నాక అనిపిస్తుంది లవ్, డ్రీమ్, హోప్, ఫైట్ పక్కన సాక్రిఫైస్ కూడా పెట్టాలి. బికాస్ మనం అనుకున్న సాక్రిఫైస్ ఇస్ ది కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఐ థింక్ ఎవ్రీబడీ డస్ సాక్రిఫైసెస్. యా, ఎందుకంటే ఇఫ్ అ వుమెన్ డ్రీమ్, అమ్మాయిలకి మనం స్పెషల్లీ ఫర్ ది వుమెన్ కదా. అంటే ఐ రియలీ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ అ సాడ్ థింగ్. మనం 75 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. అండ్ విమెన్, వై వీ హ్యావ్ టు స్టిల్, అంటే విమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఈక్వాలిటీ, అమ్మాయిలు కూడా ఇవన్నీ చేయొచ్చు, అది ఇంకా టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఎందుకు అని నాకు అర్థం కావట్లేదు అనమాట. లైక్ ఇజ్ ఇట్, అంటే ఇప్పటికి నార్మల్ అయిపోవాలి కదా. లైక్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఈవెన్ ఇన్ హాలీవుడ్ వెన్ #MeToo అనే ఒక మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది నౌ, అండ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ like 30 years ago started complaining now. I feel like why didn't they do it then when they were like, I know, I understand there's a lot of mental trauma, చాలా జరుగుంటాయి, కానీ finally we are speaking out. We are coming out and saying that, and some people are misusing that also. I really feel like there's a good and bad side to everything kada. So feminism as a thing I really like it, but when people misuse it I don't really like it. Kani ee cinemalo we are not misusing it. That's what I'm trying to say, that we are showing real stories. Like the first story is about Tinder. There is Tinder now. You know how women are on Tinder, and you know how relationships are very temporary these days, and అసలు ఏమేమి జరుగుతుంది టిండర్ అంటే యంగ్ జనరేషన్లో. దెన్ దెర్ ఇస్ అనదర్ స్టోరీ ఆఫ్ తనిష్క్ హూజ్ అ డాక్టర్ అండ్ వాట్ ఆల్ షీ ఫేసెస్. అంటే అంత చదువుకుని ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళి బీయింగ్ అ డాక్టర్ ఆల్సో వాట్ ఆల్ స్ట్రగుల్స్ షీ హ్యాస్ టు ఫేస్. అంటే ఇంట్లో చెప్తారు కదా, ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ మూవీ ఇండస్ట్రీ, ఇఫ్ యూ డూ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ ద స్ట్రగుల్ ఇస్ లెస్. ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్ not at all correct. Yeah, it's just a dilemma. Any industry, you being a woman, you are going to face a certain struggle, something or the other. యా, సో ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్కి ఉండేది అంటే డైరెక్ట్ ఫిజికల్ టార్చర్ అనేది చాలా తక్కువ, అదేముండదు. ఎమోషనల్ అండ్ మెంటల్ అబ్యూజే ఉంటుంది కదా. సో అది పోర్ట్రేట్ చేయటం, అది సెల్ఫ్గా రియల్ లైఫ్లో చాలా మంది ఉమెన్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, కానీ దాన్ని ప్రూవ్ చేయలేరు. సో దాన్ని పోర్ట్రేట్ చేయటం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం, అది కనెక్ట్ అయ్యేలా మూవీని తీసుకువెళ్ళటం అనేది పెద్ద టాస్క్. It is a task. We will only know after the movie releases. మాకు తెలీదు, we just went and performed. We felt, అంటే ఆ మూవీతో ఒక కనెక్షన్ వచ్చింది, అందుకని చేసాం అందరం. బట్ రిలీజ్ అయితే కానీ we don't know if we have reached the audience correct. సో ఈ క్రెడిట్స్ అంతా కూడా, బర్డెన్ క్రెడిట్స్ రెండు డైరెక్టర్ గారి దగ్గరే ఉంటాయి కదా. సో మీకు ఎలా అనిపించింది లక్ష్మీకాంత్ గారు?
I think me doing this film, the only reason is him only, because I knew nobody. I had no idea. ఒక్కసారి సార్ ఫోన్ చేసి నన్ను ఫోన్లో నరేషన్ ఇచ్చారు. ఐ వాజ్ ఇన్ ముంబై అండ్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఐ లైక్డ్ అబౌట్ హిమ్ దట్ హీ వాజ్ వెరీ క్లియర్, యు నో. I think of course as an actor we work with many directors and అందరి కోసం అదే చెప్తారు, అరే he's the best director అని. కానీ okay, but I feel that this is genuinely my point here, that he was very clear in his vision. He knew what he was making and why he was making and what was the motto of the film commitment. So the first day he gave me the narration, he was very clear with the character narration and the film narration itself. So I just like the fact about it, and as I said, చాలా రిలేటబుల్గా ఉంది. ఏదైనా అమ్మాయిలు అట్లా స్టోరీ చూస్తే వింటే రిలేట్ అవుతుంది 100%. సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్, మేబీ విత్ హర్ క్యారెక్టర్ ఆర్ మై క్యారెక్టర్ ఆర్ సమ్ ద లవ్ స్టోరీ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఎనీ క్యారెక్టర్, బట్ యూ విల్ బీ somehow getting connected to it. అవుతుంది అంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఇఫ్ యూ గో వాచ్ ద మూవీ, it doesn't have to be related to your career, but the kind of incidents, the emotion and the feelings are somehow similar for like all the characters, all the girls out there. So our connection నాకు కూడా ఫీల్ అయింది, and I think I was happy to be a part of this film, I guess. సో యాక్చువల్లీ తేజస్వి సెకండ్ టైం మీరు బిగ్ బాస్కి వెళ్ళినప్పుడు రీసెంట్లీ ఒక మెచ్యూర్డ్ తేజస్విని చూసాము. అంటే yeah dude, I'm 30 years old. You need to be mature. You can always be just 16 and have that no, fun. I am 16, but నాకేంటంటే నా ఆడియన్స్ నాకు అర్థమయ్యారనమాట. అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ బబ్లీ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎనీమోర్, బట్ నాకు ఎక్కడ చేయాలో అక్కడ అంటే నా ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ మీ, ఐ వాంట్ బీ ఎ సర్టన్ వే విత్ దెమ్. ఇన్ పబ్లిక్ ఐ వాంట్ బీ ఎ సర్టన్ వే. అంటే నాకు అందరికీ అంతా ఇవ్వాలని లేదు. ఐ వాజ్ వెరీ ఇన్నోసెంట్ వెన్ ఐ కేమ్ టు ద ఇండస్ట్రీ. ఐ వాజ్ వెరీ ఇన్నోసెంట్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ బిగ్ బాస్ 2. ఐ వాజ్ వెరీ ఓపెన్. నాకు ఏది పడితే అది అంటే ఆలోచించకుండా మాట్లాడేదాన్ని. జస్ట్ ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ లైక్ 5 yearsలో ఐ రియలైజ్ దట్ I should maybe think and talk a bit, and why should I tell everybody everything అని ఒక థాట్ వచ్చింది. I am matured, I am still the 16-year-old, I am all of it, but now it's my choice how I want to be portrayed. No, అంటే నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అంటే why I am pointing it out is, ఆ తర్వాత పీపుల్స్ ఒపీనియన్స్ చేంజ్డ్. బిగ్ బాస్ ఫస్ట్ టైం మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పటికి అమ్మాయి బాగా ఆలోచించి జాగ్రత్త అనే I'm successful, dude. You've done your job pretty well. సో మళ్ళీ పర్సెప్షన్ చేంజ్ అయ్యి నా టైంలో కమిట్మెంట్ అనే మూవీ టీజర్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు దాన్ని అగైన్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ I want to confuse and kill people అండి. నేను controlling లాగా control. That's the best way to do it. If you can't reach them, confuse them. That's the best way to do it. Statements quotes too seriously, I guess. No, not like that, but see, I did commitment right after the first Big Boss, okay, and commitment was supposed to release 2 years ago. Okay. And it has been there because my producer is very stubborn and he wanted to release it in theaters. Theaters ke chesanu nenu ee movie, నేను theaters లోనే రిలీజ్ చేస్తాను అన్నారు. సో we were like okay, ఆయన చాయిస్ కాబట్టి. అంటే ఈ సినిమా మొత్తం అయ్యి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది? ఆల్మోస్ట్ 1.5 years, 2 years. There was COVID now after that, no, so theaters ఎందుకు లేవు? కోవిడ్ లేకే కదా, పీపుల్ లేకే కదా. సో we waited it out and literally from the time I did that movie in 20s, I'm in my 30s now. So there is a lot of difference in my personality, in my mind, in my thought process, because see, I still love what I did. I still love who I was. నేను యంగ్గా ఉన్నప్పుడు నేనేంటో కూడా నాకు ఇష్టం, ఇప్పుడు నేనేంటో కూడా నాకు ఇష్టం. అంటే ఏజ్ అనేది టీచర్స్ యూ సంథింగ్ ఫర్ షూర్, అండ్ ఐ థింక్ ఐ లెర్న్డ్ ఇట్ ద హార్డర్ వే. All innocent girls learn it every how. Yeah, you know, and I think innocence will be broken with pain only at some point of time. This movie also kind of tells that how innocent girls become strong girls అనేది being used in the society, manipulated in the society. Society వేరు. No, you learn how to deal with it. Exactly. Absolutely. Moreover, like nothing changes. Nothing You changes. deal with it well. You don't change. I mean, your personality or your basic thought doesn't change, because as a human we always say personalities never change. Somehow they're always there. And like she said, she was bubbly, she will be bubbly. But it just, she knows how to deal with it now. Correct, like, you know, where to put it out or where not to put it out. Exactly. Like, that's how girls learn actually. Like, That is after what commitment will certain teach you. Commitment is not just a movie, it's a journey.
It is the journey of all women, actually, all ages of women, all stages of women. I feel like ఈ ఇండస్ట్రీలోనే, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అమ్మాయిలు, అసలు అమ్మాయిగా పుట్టిన ప్రతి లైక్ హ్యూమన్ విల్ రిలేట్ టు దిస్ మూవీ, బికాజ్ what it is to be a girl, what it is to be a girl and want a career in any field, and to make a career what all she has to go through. అదే ఒక అబ్బాయి ఒక జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే how is he dealt with, ఒక అమ్మాయి ఒక జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే how she is dealt with, and if you are a pretty girl you are even more true. Yeah, my mom used to tell me this when I was young, and I never thought it, like I never understood that being pretty is always a curse anta. And because the amount of things that you have to deal with is always increasing, and then I was a tomboy till a long time in my life. I was bubbly and all of that kept aside. I was very less girly, but I was still dealing with all of these issues anamata. So I was like, okay, it's not just a pretty girl. I feel like every girl, correct, being a girl is a curse. being a girl only is but a task. that curse becomes a boon when you know how to deal with it. కరెక్ట్. సో అంటే పర్సనల్ లైఫ్లో మిమ్మల్ని టర్న్ చేసింది ఏంటి? అపార్ట్ ఫ్రమ్ మూవీ ఇండస్ట్రీ దేర్ మస్ట్ బి అ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. A lot of them actually. అంటే yes, most importantly love. I was in a relationship, I was wanting to get married, and the kind of reservations that came from that family saying, quit movies, stop being this person that you are, stop laughing so loudly, stop doing this thing. I'll do one thing, I'll promise you that I won't laugh loudly. Is it possible? లైక్ నాకు నవ్వొస్తే నేను వేరే రకంగా నవ్వడానికి ప్రయత్నించినా అది అవ్వదు కదా. సో ఐ రియలైజ్ దట్ పీపుల్ వాంట్ అ టిమిడ్ సైలెంట్ క్వైట్ గర్ల్ హూ టేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హూ డజంట్ సే ఎనీథింగ్ బ్యాక్. I'm not going to be that girl. Like girls are not a puppet, right? Yes. In our society there's a very so my relationships, my experiences, my social media abuse, obviously movie industry. If I wasn't not into movie industry, I wouldn't have been this strong. I became this strong girl because of the experiences that came in front of me. So thanks to Telugu film industry. సో అంటే ఓన్లీ నెగటివ్ సైడే కాదు, పాజిటివ్ There సైడ్ is, కూడా absolutely, డెఫినెట్ గా absolutely, yeah. సో అంటే యూ బీన్ అవుట్ స్పోకెన్ అబౌట్ నెగటివ్ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ కదా. Positive సో also. యా షూర్. Yeah. సో వాట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ కెప్ట్ యూ ఇప్పటి వరకు స్ట్రాంగ్? దేర్ మస్ట్ బి అ There గుడ్ are సర్కిల్. so many brilliant people that I have worked with from my first movie Sitarama till today, the bigger directors. Ante everybody has a bad name, but if you actually go meet them, it's the name that they have. People are not really bad. అందరు ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్తే పీపుల్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ ఫర్ కమిట్మెంట్. 99% ఆఫ్ ద మూవీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ క్లీన్. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వర్క్ ఇఫ్ యూ సిన్సియర్లీ వర్క్ హార్డ్, హ్యావ్ అ గుడ్ బాడీ, హ్యావ్ అ if you look like an actress, you will get work. I feel like I'm the biggest example. I did 30 films till now. Kani only this negative side has been highlighted in the media. The good side is not so highlighted because it's not so fun. Gossip ఎవరికైనా gossip కదా. అరే వాడు మంచోడ్రా అంటే మజా రాదు కదా. Exactly. So movie industry మంచిదే అని commitment is going to give you that message that film industry is actually good. Every industry is actually good. These little people, some men, because of what they do, the bad name is spread. Ante. That's what we're trying to tell actually. అంటే నేను మీరు అనుకున్న దానికన్నా ఆపోజిట్ యాక్చువల్లీ వాట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ ఇన్ ద మూవీ. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ మీరే ఒకసారి చెప్పారు, చాలా మంది ఎన్ఆర్ఐ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళందరూ మన ఇండస్ట్రీకి వచ్చేది ఇలా ఒక అమ్మాయిల్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మ్యానిపులేట్ చేసి ట్రిగర్ చేసి మెంటాలిటీస్, ఆ మెంటాలిటీతో దే ఎంటర్ అంటున్నాను. అదే అలాంటి ఉన్నాయి. అలాగే ఇప్పుడు మంచి కూడా ఉంది అని చెప్తున్నారు కదా. సో అది చెప్పడానికి ఇట్లా అంటే I'm not asking from my personal view. It is just a common view. ఎందుకు ఇట్లాంటి బట్టలు వేసుకునే చెప్పాలా, ఇంత షో ఆఫ్ చేయాలా, ఇంత ఎక్స్పోజింగ్ చేయాలా? బట్టలు వేసుకొని చెప్తుంటే ఎవడు వినట్లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I dressed like this and she is like, why are you dressed like this? If I wore shorts and I told you something, will you listen to me or you look at me? No, I don't. Not talking about you. Generally. No, then also she'll ask, why are you wearing like this? This question remains same. మనం ఏం వేసుకున్నా
నాకేంటంటే నేను మాట్లాడే మాటలు ఇంపార్టెంటా, నేను వేసుకునే బట్టలు ఇంపార్టెంటా? నేను సినిమాలో నేను వేసుకునే బట్టలు ఎందుకు వేసుకుంటున్నానంటే ఆ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ డిమాండ్ చేసింది కాబట్టి. బయట నేను ఈ బట్టలు ఎందుకు వేసుకుంటున్నానంటే నాకు ఈ బట్టలు వేసుకోవడం ఇష్టం కాబట్టి. నాకు ఒకవేళ బీచ్కి వెళ్ళి బికినీ వేసుకోబుద్ది అవుతే నేను బికినీ వేసుకుంటాను. నేను సిటీలో బికినీ వేసుకుని తిరగను. లైక్ దట్స్ మై మెంటాలిటీ. ఒకవేళ నాకు సిటీలో బికినీ వేసుకుని తిరగాలని అనిపించినా there's nothing wrong about it. So what I'm trying to say is a dressing sense should not decide who a girl is. A person who's talking, no, listen to them, don't see what they're wearing. ఓకే, ఇది చాలా మందికి జీర్ణించుకోలే, డైజెస్ట్ చేసుకోలేని విషయం. ఇలా చెప్తే కానీ అర్థం కాదని చెప్తున్నామండి. సో తనీష్, యూ టెల్ మీ, అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి మూవీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత? జర్నీ ఎలా ఉంది? వాట్ ఆర్ ద గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్? I think there's always a good and bad, both the things in every industry. I guess in my case, నేను నా ఫస్ట్ సినిమా చేసినప్పుడు I was just 17. So I started at like very early age. Yeah. So అప్పుడు నాకు ఏమీ తెలీదు యాక్చువల్గా. నాకు ఒకటే థింగ్ తెలుసు, ఓకే మంచి బట్టలు వేసుకొని సాంగ్ చేయాలి, యాక్షన్ చెప్తే డైలాగ్ చెప్పాలి, అంతే. దానికన్నా హిట్ ఏంటి, ఫ్లాప్ ఏంటి, డబ్బులు ఏంటి, అసలు ఏమీ తెలీదు. మై మామ్ యూస్ టు ట్రావెల్ విత్ మీ, ఐ న్యూ నథింగ్. So appudu I think that was a plus point also, because when you are too young and you start your journey, I think you don't go through a lot of negatives. You always see a positive side of it. And when you get little matured, then of course you get to experience like negative, positive anni. So na journey appudu start ayindi in a very positive note. Yes, of course, as I grew up, as I started understanding what actually, which industry I am in and how it actually works, you know. So appudu నాకు అర్థమైంది, ఓకే వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్. గుడ్ పీపుల్ కూడా ఉంటారు, బ్యాడ్ పీపుల్ కూడా ఉంటారు. బ్యాడ్ పీపుల్కి ఎట్లా డీల్ చేయాలి, గుడ్ పీపుల్తో ఎట్లా ఉండాలి. లైక్ ఐ సెడ్, యు నో, యూ అండర్స్టాండ్, యూ కీప్ ఆన్ లర్నింగ్. ఈవెన్ నౌ I'm not saying I've learned everything. Maybe I'm still learning, you know. Repu kuda naku like oka person kaliste, I will understand that okay, this kind of person are also there in society, like so how to deal with them. You know, so I think every day you learn something, and I think my journey has been quite a lesson. Like every day I'm learning something new. With every film I'm learning something new. So negatives untai 100%. You meet some people who are like crap and you understand that okay, there's a shit person, I can't deal with it, and you just walk off from there. You know, so that maturity definitely comes. Kani na journey oka positive note lone start ayindi, and eppadi varaku kuda by God grace it's going very positively. I'm very happy with whatever I think doing. What you give attention to. Yeah, that's what. మనం మంచికే అటెన్షన్ ఇస్తే. నాకు బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నేను ఎన్ని మంచి మాట్లాడినా, ఎంత మంచి మాట్లాడినా అది ఎప్పుడు హైలైట్ అవ్వలేదు. కానీ ఒక్కసారి బై మిస్టేక్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ వచ్చి ఇలా అంటారంటే, సో what people want to listen, they will listen. No, I think everybody is so much interested in negative talks more than positive. And negative publicity stays longer than positive publicity. సో యాక్చువల్లీ ఇలా మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు కూడా టాబు ఏంటంటే, అమ్మాయిలు మన అవుట్ స్పోకెన్ ఉంటే అది ఆఫర్లకు కూడా కొంచెం కష్టమే. సో ఆ విషయం, if you are enough talented, nothing can stop you. Even if you are outspoken, if you are very talented, they cannot stop taking you. బట్ అంటే అది ఎప్పుడన్నా ఎఫెక్ట్ చేసింది మీ ఆఫర్స్ని అని అనిపించింది? I don't know కదా, you are asking me a question that I have no idea about. How like నాకు రాని ఆఫర్స్ దేనికి రాలేదు నాకు ఎలాగ అర్థం అవుతుంది? అంటే చాలా వరకు మన దాకా వచ్చేవి కూడా కొన్నిసార్లు బ్యాక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. మనకు వచ్చేస్తాయని నేను నమ్ముతాను చాలా గట్టిగా. లైఫ్లో ఏంటంటే మేబీ ఇప్పుడు రాకపోతే ఒక 40 yearsకి వస్తుందేమో, 50 yearsకి వస్తుందేమో. సక్సెస్ అనేది వన్ డేలో, ఈ ఏజ్లో ఎవ్రీబడీస్ జర్నీ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అండ్ ఐ డోంట్ కంపీట్ విత్ ఎనీబడి. అంటే వీళ్ళకి ఈ టైంకి వచ్చింది నాకెందుకు రాలేదు, నేను ఎక్కువ మాట్లాడాను కాబట్టి రాలేదా, పోనీ నేను తక్కువ మాట్లాడితే నాకు ఆఫర్స్ వస్తాయా. ఐ కెనాట్ చేంజ్ మై పర్సనాలిటీ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ అ సర్టన్ థింగ్ కదా. బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ వన్ డే ఐల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ హూ ఐ యామ్ అండ్ ఐల్ వెయిట్ ఫర్ దట్ డే. Spirit. Absolutely. Correct. And if you get success for the fake person you are, you can't keep it for long also. Correct. If I'm a timid girl, I act timid, I get a couple of offers. ఒకసారి చూడాలని ఉంది అలాగా, అట్లీస్ట్ నేను యాక్టింగ్. You want to see? సో
అంటే ఇండస్ట్రీలో చాలా మందికి మనము ఏం చేసినా చేయకపోయినా చెప్పే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు. నువ్వు ఎందుకు ఇలా మీరు పర్సనల్ లైఫ్లో ఎలా అయితే డోంట్ డూ దిస్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ ఉంటారు. వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఐ టెల్ ఎవ్రీబడి డోంట్ టీచ్ మీ హౌ టు లివ్. యూ షట్ ఆఫ్ జస్ట్ వన్ డైలాగ్. నాకు ఎలా బతకాలో నాకు చెప్పదు. సీ ఐఎమ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్. ఓకే, ఐ బీన్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 18. I chose everything on my own. Nobody is there to tell me right to wrong. I learned everything on my own. అంటే ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ అని తెలుసుకోవడానికి నాకు ఇన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది. సో ఐ ఫీల్ లైక్ everybody learns it. See, some people have parents to tell, some people have guides to tell, some people have mentors to tell. I had my own experiences with people who told me a certain things. నాకు నచ్చింది నేను ఫాలో అయ్యాను. But I feel like when you have one life, the only way to be is most true self. Correct. And if you get success with that, then you are successful. You cannot fake something and then get success. So I'll wait. I'm enjoying this journey of being real, so I don't care if I hit it or not. ఓకే. సో కమిట్మెంట్ మూవీలో మామూలుగానే అసలు ఇద్దరు అమ్మాయిలను ఒక స్క్రీన్లో పెడితేనే బోల్డ్ అంత కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నలుగురు అమ్మాయిలు 4 హాటీస్తో పాపం డైరెక్టర్ గారు ఎలా వేగారా అని డౌట్ వస్తుంది. These are 4 different stories కదండి. Like ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వలేదా? There is no interaction. We didn't meet. We met second time in our life. Oh, అంటే కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు 4 different stories and they are shot differently. There is no interaction between each other. Dream, love, fight, tak. You are not seeing one cinema. You are seeing 4 movies. 4 girls, different ages, different backgrounds, different careers, everything different. We don't meet in the movie. అంటే మామూలుగా ఏమున్నా సరే ఒక మెయిన్ పాయింట్ లో అన్ని స్టోరీస్ ని కలుపుతారు. అలా ఏం లేదు. Anthology, nobody is meeting anybody. సో బయట తెలుసా అందరికి అందరూ? Yeah, we've been telling. I don't know if they remember. Like now we have been telling. Everybody is only remembering. By seeing the trailer, I think people could not make it out maybe. But now in the interviews we are trying to tell that, what actually the scenario. Baby బయటకు వస్తే కానీ తెలీదు పోలికలు. సో అంటే ఈ సినిమాకి చాలా బీచ్లు అక్కడ ఇక్కడ లొకేషన్లు వెళ్ళినట్టు వాళ్ళ స్టోరీ మాత్రమే. I don't have a hero in the film. So my story is completely different altogether. So similarly, andarki very stories unnai. అయ్యో మీ పాపం బాయ్ ఫ్రెండ్ కూడా ఇవ్వలేదా? Very glad. Nobody ఇవ్వలేదు కానీ నేను చాలా హ్యాపీ. ఓకే. సో చాలా మందికి సినిమా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అబ్బాయిలందరూ ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు. జనరల్ గా ఒక డాగీకి మెడిసిన్ తినిపించాలనుకోండి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేక్ లో పెడతాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. You got my point. They're going to use this line. Use it. I feel like ఎవరికి ఎలా చెప్తే ఎలా అర్థం అవుతుందో, లైక్ we need to bring audience to the theaters. వాళ్ళని ఎలా తీసుకురావాలనేది is the trailer, is the posters. But the movie, what we are trying to say, the story, the message, అది చూస్తే గానీ మీకు తెలియదు. So please come to theaters. This is what my next question is. ఇప్పుడు అసలు ఎంత పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వచ్చినా జనాలు వస్తుందిలే ఓటీటీలో అని చూస్తున్నారు కదా. ఇది చాలా రిస్క్ స్టెప్ కదా. We love taking risks. I think it's a brave మీరు step. తీసుకోవడం ఓకే, ప్రొడ్యూసర్ గారు చాలా ఆయన కూడా మా బాపతే కాబట్టి అందరం కలిసి రిస్క్ తీసుకుంటాం. I think he's taken a brave step. Yes, So yes, we should absolutely. appreciate it. It's taken a really Life is all about risks now. తర్వాత ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది చెప్పు. Tell me the worst case scenario. డబ్బులు పోతాయి. he must be aware of it anyway. Oh, he's ready to take that kind of chances. Yes. So whenever a filmmaker makes a film, I think the risk is always there. Yes, absolutely. I mean, there is no assurance about any film, any star, anybody. ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా డబ్బులు పోతాయి అనే థాట్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది. ఇది అంతా ఆడియన్స్ మీద ఉంటుంది. నాకు ఒకటి ఏంటంటే మొన్నటి నుంచి ఐ బీన్ వాంటింగ్ టు టెల్ దిస్ టు పీపుల్. పెద్ద పెద్ద సినిమాలు దే హ్యావ్ అన్ ఐటమ్ సాంగ్. And they are showing item songs in the beginning of the like there is an item song to bring them to the theater. What masses want, what audience want is there in the movie. Same thing we also have. Why is it, how is it any different is the question. Just because it's a smaller production or just because it has a smaller cast we have to do a certain different thing.
I feel like when you can do anything on that level, any level we should be able to do anything. చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా అయినా మేము చెప్పేది ఏంటో ఒక సినిమాకి జనాలు ఎందుకు వెళ్తారు, 1-2 hours లైఫ్ మర్చిపోవడానికి, లేకపోతే ఏదైనా మెసేజ్ ఇస్తే తీసుకోవడానికి. We have all of that. We are entertaining you. We are showing you things that are there in real world. Please come and watch it. Please watch Commitment, then ask me questions. సో రిలీజ్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా మేము వెళ్ళి చూస్తాము. Please. నేను అమ్మాయిలందరూ చూడాలి అంటున్నారు కాబట్టి. yes. సో యాక్టర్స్ స్పెషల్లీ అమ్మాయిలు అయితే సెలబ్రిటీస్ మామూలుగా జనాలకి సినిమాలు వాళ్ళ కాస్ట్ వాళ్ళ రోల్ కంటే ఎక్కువ పర్సనల్ లైఫ్ మీద ఎక్కువ క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. దెల్ బి ఆల్వేస్ అ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్. Tell me about your boyfriend. Are you committed? Throw me out. Tanishq? Yes. Committed to not movies, also in a relationship? What? She said yes. What? I didn't get your question. What? ఇప్పుడు కమిటెడ్ అంటే ఎస్ అన్నారు, మళ్ళీ నేను ఏదన్నా అడిగితే నో ఐఎమ్ కమిటెడ్ టు మూవీస్ అంటారు కదా. ఐ యూ కమిటెడ్ ఇన్ Any relationship as in boyfriend you're talking about? Yeah. No. I am committed to being myself. I have love Actually, stories. no, I don't have love stories. Sometimes. now what do you have? What is your current status? Current state, I'm in love. Love with? చెప్తారు. I will tell when I need to tell. Okay. What if it doesn't Work out. That's good that you're in love. I'm in love. I feel like love is one of the most happiest things in my life. Love valle నేను చాలా commitments ki ready అయ్యాను, because okay, I was like, if I'm getting this love, I'm ready to, you know, let go of movies, let go of things. But then I feel like love should not make you let go of anything. Love should give you more power to do what you are doing. Actually. So right now I have the kind of You love shouldn't lose your that true is self. letting me be myself. So I'm very happy with it. Okay. And finding such thing is not at Not- all easy. Yeah, Okay. my solo travel. Not so. I'm a solo traveler right now. Until you find that kind of Until love. I find that kind సో of. ఎందుకు మీకు కూడా దెబ్బ తగిలిందా? తగులుతూనే ఉంటాయి. దెబ్బలు నాకు తగలవా? I mean, it's yeah. ఉంటాయి కదా. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా ఇప్పుడు ఇలా? బట్ ఐ మీన్ షీస్ బీన్ వెరీ అవుట్ స్పోకెన్, చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ కూడా టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ ఆల్. బ్యాడ్ అని కాదు. ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ అ లైఫ్ ఇన్ విచ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యాపీ, దెన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు లివ్ లైక్ దట్. Very less time. I count like this always. Okay, I'm 30 now. Maybe another 30 years, out of which 1/3 I'll sleep. So I have only 11-12 years. I'm like, wow. What all I have to do In still. 11-12 years, I want to be myself. For sure. ఓకే. సో హూ ఇస్ ద ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ మీరు వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నది? Anurag Kashyap is my most favorite director Hindilo. And Telugulo obviously Rajmouli garu. I think the way he can like make a woman look and like make a అంటే నాకు స్ట్రాంగ్ అని కూడా కాదు, ఒక సీన్ని ఆడియన్స్లో ఎలా ఫీల్ చేపిస్తారు అనేది ఐ థింక్ రాజమౌళి కన్నా నోబడీ ఈజ్ దేర్. సో వన్ డే ఆబ్వియస్లీ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ రాజమౌళి గారు. ఎప్పుడు మీరు అంటే వెళ్ళి ఒక అప్రోచ్ అవ్వలేదా? వెన్ ఎలా అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ దిస్ వర్క్స్, బికాస్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ జనరేషన్ అండ్ ఐ డెంట్ నో. నేను అసలు యాక్టర్స్ అవుదామని కూడా ఎప్పుడు అనుకోలేదు. సో ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి సార్ ఒక రోల్ కావాలి అనేది మేబీ ఇట్స్ నాట్ న్యాచురల్ టు మీ, బికాజ్ నాకు ఆఫర్స్ వచ్చినవి నేను చేశాను తప్ప నేను వెళ్ళి అడగలేదు. బట్ ఐ డోంట్ మైండ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇష్యూ, బట్ ఐ డోంట్ నో ద ప్రాసెస్. లైక్ షుడ్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ హిస్ అడ్రస్, go to his house? I think it doesn't even work like that. I guess. See, I'm not talking. I think I have to work hard enough to be noticed. Exactly. I think nowadays networking is like that. I think you need to be like noticeable. Somebody should know that okay, you exist somewhere. Because see, you have been in that 12 years, 10 years అయిపోయింది కదా, చాలా మంది తేజస్వి is noted. See, if I'm known and they're not interested, that means I still have to work hard. Yeah. Okay, if you want to take it that way. Tanishq, you? Director, I would love to. I love Puri Jagannath garu. I just love his filmmaking. I worked with it. So she's been lucky for that, and I just love his filmmaking, like the kind of cinema he gets into theaters, you know, you just forget everything and you just watch actually a cinema, you know, you enjoy that atmosphere. So I just love that thing. So
ఓకే, వర్కింగ్ హార్డ్ ఫర్ ఇట్, లెట్స్ సీ. సో ఫైనల్ క్వశ్చన్, అంటే నన్ను చాలా మంది ఒకళ్ళు అడిగారు అనమాట. తప్పకుండా మీరు అడిగినా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, కమిట్మెంట్ అనేది ఈ సినిమాలో చాలా ఎక్స్పోజింగ్ ఇదంతా ఉంది కదా, చాలా బోల్డ్గా యాక్ట్ చేయడానికి గట్సీగా ఉన్న అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా మన తెలుగులో, కానీ ఏదైనా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఆర్ దే విల్లింగ్ టు వర్క్ ఇన్ నూడ్ వే? అంటే why what we are doing porn now? No, character demand. If character demands. Obviously, like see we are actors, okay? First of all, actors annaka Tollywood, Bollywood, Hollywood ivanni kaadu. Actors are actors. If there is a script that demands nudity, if there is a script that demands blood, if there is a script that demands war, you have to perform. And న్యూడ్గా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా లేదా అంటే nobody is ready for it every day. You have to listen to the script. I think this question itself is somehow goes wrong. Why? Because actors are, I feel, spontaneous in brain. Like when you hear a story, if you feel like, okay, can I do this? Should I do this? You actually feel like doing it, you do it. That's an instinct which you actually follow as an actor. Nothing is there in this movie. These are just posters. What? Just to bring audience to the theatre. See, as human beings, we are beautiful. Be it with clothes, without clothes, doesn't matter. The way we see it changes everything. If you see Gudi Baita, there are nude images of statues carved nudely, people doing a lot of things on, but because it's a temple, it's pure. The same thing we are in the posters. Why is it not pure for you? It's your perception. Change it. అక్కడ చెప్పండి ప్లీజ్. ఐ ఫీల్ లైక్ మీరు చూసే విధానం బట్టి ఉంటుంది. ఈ సినిమాలో కూడా మేము ఏం పెద్ద చూపించలేదండి. ఇట్స్ రియాలిటీ బేసికలీ, అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు షో రియాలిటీ దెర్ విల్ బీ న్యూడిటీ. కరెక్ట్. సో ఉమెన్ ఎంపవరింగ్ అండ్ అలాగే ప్రతి అమ్మాయి జర్నీలో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేస్తుంది అనేది క్లియర్గా చూపించారు అంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ రీచ్ ఎవ్రీబడి. అండ్ we are hoping the same. We are hoping the same. She's like, God. These days I'm like, please, you only do something. These people are not doing it. So Tanishq, tell to the audience, సినిమాకి ఎందుకు రావాలి, థియేటర్స్కి ఎస్పెషల్లీ? ఓటీటీలో వస్తే ఇట్స్ డిఫరెంట్ కేస్. థియేటర్స్కి స్పెషల్లీ ఎందుకు రావాలంటే థియేటర్ ఇస్ అ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ ఫీల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు వాట్ వరల్డ్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్, ఇట్స్ టోటల్ ఆఫ్ డిజిటల్, social media, we have everything on our phones. One tap cheste you are accessible to various languages, various contents, but I still feel that cinema is actually being seen in theaters only. The real meaning of cinema is theater. First of all, theater ki enduku vellali, OTT lo why can't we watch it? Because we have made this film for theater. We are the maker of the film has made this film for theater, and every film I think which is made for theater, they have that a certain amount of efforts into it. Like we are making it for the wider range of audiences where you can connect with the audience directly. OTT lo chuste manakilla telustadi how many people are watching it, Forward how many option people are undadu kada. So you have to like watch it in theaters, right? No. సో థియేటర్లో చూస్తే అది ఫీలింగ్ ఉంటుంది, వేరే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలి 19th August తప్పకుండా. అండ్ ఎందుకు చూడాలంటే ఐ థింక్ కమిట్మెంట్ ఇస్ అ ఫిల్మ్ విచ్ ఇస్ హైలీ రిలేటబుల్ ఫర్ గర్ల్స్ and every human actually, not only with girls. I think every human being which is existing in this country, in this world, and going through and surviving with the life and leading a life. So that is very relatable, that because we have shown some reality, which is a real factor of the lives. So that is relatable. You have entertainment, you have a message, you have 4 heroines, you have what else do we need? So like she said, థియేటర్లో సినిమా చూడడం అనేది ఒక రిలీజియస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ థియేటర్లో అరుస్తున్నారా, క్లాప్స్ కొడుతున్నారా, అదే యాక్టర్స్కి కావాల్సింది. ఇంట్లో ఓటీటీలో ఫార్వర్డ్ చేసుకుని పాట వచ్చిందంటే ఫార్వర్డ్, లైక్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ద సేమ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆన్ ఓటీటీ. అండ్ ఐ రియల్లీ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు కష్టపడి 2 ఏళ్ళు ఆగి మరీ థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. సో దయచేసి అందరూ థియేటర్స్కి 19th Augustకి వెళ్ళండి, మీరు సినిమా చూడండి. మీకు మా మీద కమెంట్లు వేయాలన్నా లేకపోతే మాట్లాడాలన్నా యూ నీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కాబట్టి ప్లీజ్ గో టు ద థియేటర్స్. చాలా బాగా చెప్పారు. సో డెఫినెట్గా వ్యూవర్స్ అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి చూసి ఎంజాయ్ చేసి 19th August మూవీని సక్సెస్ చేస్తారు అని అనుకుంటున్నాము. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్? I did 2 web series with Disney Hotstar. I am doing 1 movie with Pawan Sadineni.
అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఎందుకంటే కోవిడ్ వల్ల డిలే, బట్ యా ఐ బీన్ వర్కింగ్. Nice. I've done one web film for Amazon Prime in Hindi. I am doing one more Telugu project, which details will come very soon. Like yesterday. ప్రస్తుతానికి కమిట్మెంట్. So Prastaniki, I think we all should focus on commitment. And anyways, whenever we come with anything, we always want people to know about it. So we'll definitely reveal it. So national actor. So all the best for both of your futures, and thank you so much for the time. Namaskaram. Thank you. నమస్కారం అండి. కమిట్మెంట్ కావాలి. Hi, this is Isha Chavla. This is Manara Chopra. Hi, this is Kartikeya. నేను డైరెక్టర్ తేజ అని. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDreams. For more videos, please subscribe to iDream. And you're watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.